Good day, everyone. My name is Geraldine Bogtong, and we are going to discuss about the Ethernet cable types, connections, and guides in making Ethernet cable. So before tayo mag-go sa troubleshooting o paggawa ng Ethernet cable, syempre dapat may sundin muna tayo mga safety practices or yung occupational health and safety na dapat nating sinusunod para wala tayong possible or ma-prevent natin yung mga possible accidents. Number one, use Getting Started Guide. Perform only the procedures described in the Getting Started Guide that came with your device. Otherwise, the device might not work as intended. Number two, keep the work area clean. Keep the area around with chassis clear and free before, during, and after installation. Do not wear loose clothing or jewelry that could be caught in the chassis. Wear safety glasses if you are working under any condition that could be hazardous to your eyes. Wear safety glasses. Next, get help lifting heavy objects. Never attempt to lift an object that is too heavy for one person to handle. So, wala naman tayong mabibigat na object na bubuhatin dito at magagaan lang naman yung mga object na ating hahawakan. Next, respect electricity. Don't freeze electrical shock. Do not perform wiring tasks during electrical storm or operate the router unless it is properly grounded. Number 5, avoid other shock risks. Don't open or remove the chassis covers unless instructed. Don't insert objects into openings. Avoid spilling liquids and don't touch exposed wires and or terminals. Yan, let's go to ano nga ba talaga yung Ethernet cable? Ethernet cable is a common type of network cable used with wire networks. Ethernet cables connect devices with such as PCs, routers, and switches within local area network. So, makikita nyo yung kung ano ba talaga yung itsura ng Ethernet cable doon kung meron kayong Wi-Fi, makikita nyo yun doon. Yung connection, yung kinoconnect dun sa Wi-Fi, yun yung Ethernet cable, yung may parang may pinipindot ka pa na sa dulo nun, yung RJ45. Pero, mamaya makikita nyo kung ano ba talaga yung itsura niya. Talaga kung ano yung pinaka-itsura ng Ethernet cable. What an Ethernet cable looks, an Ethernet cable resembles a traditional phone cable but is larger and has more wires. Both cables share a similar shape and plug, but an Ethernet cable has 8 wires, while phone cables have 4. Ethernet cable connectors are also larger. So, para daw siyang phone cable, pero mas malaki. Kasi yung Ethernet cable, 8 yung wires na nasa loob. Ang phone cable naman ay 4 na wires lang yung nasa loob niya. Meron dalawang types ng Ethernet cable. Ethernet cables use one or more industry standards including Category 5 or Cat5, Category 6 or Cat6. Most technicians refers to these standards as Cat5 and Cat6, respectively because of this many online stores that sell network cables use this abbreviated language as well. So, merong dalawang type or may dalawang standard ang Ethernet cable. Yung isa yung Cat5, meron pa yan, Cat5e, Cat5, Cat5e, at Cat6. Kapag Cat5, mas malambot. Pag Cat5e, medyo malambot pa. At Cat6, yan na yung mga matitigas na type ng wire ng Ethernet cable. Oops. Ethernet cables are manufactured two basic forms, the solid and stranded. Solid Ethernet cables offer slightly better performance and improved protection against electrical interference. They are also commonly used on business networks, wiring inside office walls, or under locked doors to fixed locations. So,
Kapag solid Ethernet cable, commonly ginagamit sa pang-business, sa wiring sa loob ng office, yan yung ginagamit nila, solid Ethernet cables. Kapag stranded naman, cables are less prone to physical cracks and breaks, make them more suitable for travelers or in-home network setup. So, kapag pang home lang or pang bahay lang yung kailangan ninyo, mas okay na gamitin yung stranded kaysa sa solid. Kasi yung solid, mga pang-office siya, pang-business, yung stranded, pwedeng pang bahay lang. Tsaka mas madali siyang i-set up kaysa sa solid. Limitations of Ethernet cables. A single Ethernet cable has a maximum distance capacity, meaning the cable has an upper limit as to how long it can be before there is a signal loss. This problem results because the electrical resistance of long cable affects the performance. Next, the maximum length of Cat5 cable before attenuation occurs in 100 meter. Cat6 can go up to 700 feet. Ethernet cables can be longer but may suffer from signal loss, especially if they pass near larger electrical appliances. So, kapag kayo nagpapakabit ng Wi-Fi, kung for example, ang pinakabit nyo ay 50 Mbps, kung malayo ka doon sa pinaka-main nila, mababawasan yung Mbps na darating sa inyo. Lalo na kapag madaming nadadaanan o mahabang wire yung kailangan gamitin para lang makadating na sa inyo. That's why mas pinipili ng marami na mas mataas yung Mbps na kinukuha nila kung malayo-layo sila dun sa pinaka-main na connection ng Wi-Fi para mas mataas-taas pa yung Mbps na dumarating sa kanila. Next, different types of RJ45 connectors serve different purposes. One type, designed for use with stranded cables, is incompatible with solid cables. Other types of RJ45 connectors may work with both stranded and solid cables. So, meron ding dalawang types ng RJ45 connector. Yung isa, pang stranded lang. Yung isa naman, pwedeng pang stranded and pang solid cable. So, dapat alam natin kung ano yung pang stranded lang sa RJ45 at dapat alam din natin kung pang both stranded and solid cables yung ginagamit natin. Alternatives to Ethernet cables for computing networking. Wireless technologies such as Wi-Fi and Bluetooth have replaced Ethernet in many home and business networks. Most tablets and other mobile devices don't have a network port. These wireless technologies are advantageous if the cable runs outside or in location with a heightened risk of wire damages. So napapansin nyo yung mga gamit natin ngayon or yung mga devices tulad ng mga cellphones and tablets nyo, wala siyang port. Kasi pwede na natin siyang i-connect through wireless sa ating mga Wi-Fi. Pero, meron pa din naman na ibang devices na may Ethernet port. For example, yung laptop. Meron pa din mga laptops na merong Ethernet port. May mga computers pa din na merong Ethernet port. Or LAN port. Yun yung kadalasan na tawag. Meron pa din yun kasi kapag gumagamit sila ng LAN port, mas mataas na or mas mabilis na internet yung pumapasok doon sa kanilang device kaysa sa mga walang LAN port or Ethernet port. Kapag gumamit ka ng Ethernet port sa laptop mo or sa computer mo, mas direct sa'yo yung internet kaysa sa mga wireless. How to connect an Ethernet cable? Number 1, plug an Ethernet cable into your computer. Plug the other end of the Ethernet cable into one of your hub's Ethernet ports. Number 3, you should now have established an Ethernet connection and your computer is now ready to start surfing the internet. So, napakadali lang i-connect. Makikita nyo yan sa inyong mga computers or sa inyong laptops or sa any devices na pwede nyo i-connect ang Ethernet.
how to make your own Ethernet cable. Yan. Meron tayong mga different na kailangan gamitin kung gusto natin gumawa ng sarili nating Ethernet cable. One is yung unshielded twisted pair or UTP. Depende kung anong type ang gusto nyong gamitin, kung Cat5 or Cat5e or Cat6. Next is modular connector or yung RJ45. So yan. Ito Ethernet cable. Ito yung RJ45, crimping tool, and LAN tester or cable tester. Ito parang lumang type ng LAN tester. Number 1, strip the cable jacket about 1.5 down from the end. Number 2, spread the 4 pairs of twisted pair apart. Cat5e, you can use the full string to strip the jacket further down if you need to. Then cut the full string Cat6 cable sub-spine that will also need to be cut. Siguro mas ipapanood ko na lang sa inyo yung video kung paano siya ginawa or paano gumawa ng sarili nating Ethernet cable. Pero i-discuss ko muna sa inyo, meron dalawang part or side, the straight through A and straight through B. Straight through A is yung stripe orange, orange, stripe green, blue, stripe blue, green, stripe brown, brown. Ito yung stripe straight through A. Pag straight through B naman, stripe green, green, stripe orange, blue, stripe blue, straight through B, white, green, or stripe green, green, stripe orange, orange, browns, stripe brown, brown, stripe orange, blue, and stripe blue. Ito yung straight through B at ito yung straight through A. So, kahit ano yung pwede natin gamitin yan. Next, to start constructing of the device, begin by threading onto the cable. Okay, papanood ko na lang sa inyo yung video para mas makita nyo. Ito yung video na ginawa ko kung paano. Dito gumamit ako ng wire stripper. Pwede din kayong gumamit ng wire stripper kung gusto nyong mas madali maputol yung cover ng inyong Ethernet cable. Ang ginamit ko dyan na Ethernet is, type ng Ethernet cable is stranded din and Cat5. Mas nadalian kasi akong gumamit ng wire stripper kaysa yung crimping tool pa yung gagamitin ko na pang tanggal nung shield o nung cover nung aking Ethernet. Yan. Hinihiwalay-hiwalay muna before connect. Ayan. Tatanggal-tanggalin lang naman siya. Siyempre, sa pagtanggal-tanggal niya, hihinayin mo lang kasi baka naman maputol or uulit ka na naman ng pagputol ng wire mo. Liliit yung wire mo. Kaya dapat maingat kapag magtatanggal ka na ng or aalisin mo na siya sa pagkapulupot. Medyo mahirap siya, pero gawan nyo lang ng strategy kung paano gagawin. Ayan. Tapos, kailangan mo siya i-straight pa. Kasi, di ba, baliko-baliko. Kailangan mo siya i-straight.
Wait lang ah. Ito ay straight through A. Ang ginagawa ko dyan, straight through A. Nahihilo na ako sa ano. Ayan. Mas makikita niyo siya maayos. At saka dapat kapag before niyo siya strip or before niyo siya putulin, maayos yung pagkakahawak niyo doon sa mga wires kasi pwede siyang dapat sukat niyo rin yung pagputol kung hanggang saan lang. Dapat 1 inch. 1 inch para sakto talaga yung RJ45 kapag pinasok mo na doon sa RJ45 yung mga wires na nandiyan. Yan, medyo nahihirapan ako sa part na pag-aayusin na siya. Kaya wire, yung malambot lang na wire yung ginamit ko. Ayan, ganyan magputol kapag gagamit na kayo ng crimping tool. Siyempre, dapat malinis. Ay, wala. Ito, ayan. Paano siya ipapasok? Dapat kung ano yung pagkakasunod-sunod ng kulay, kung ano yung ginamit yung kung straight through A ba or straight through B, dapat ganun din siya pag pinasok niya na dun sa RJ45. Kasi pag may namali, before mo siya i-crimp or lock na, dapat tama yung connection. Kasi pag may mali, hindi siya gagana. Uulit ka ulit. Kaya dapat before mo ipasok doon, okay na yung ano niya, lines niya. Your connection. Ayan. Napakadali lang mag-lock. Kapag may nag-click na kapag pinindot mo na yung crimping tool at may nag-click na, yan, mabilis na yan. Sa other part naman o sa dulo, ganyan din yung gagawin. Parehas lang sila. Yan, gumamit ulit ako ng wire stripper, syempre, para mas mabilis, mas madaling magtanggal ng cover ng ayan, i-next ko na. Same procedure lang yung ginamit or yung ginawa dyan. Ayan. Kung ano yung ginawa niya nung sa kabila, ayun din yung gagawin niya sa kabila. Kasi same procedure lang naman sila. Ayan. Medyo nahirapan ako. Pag cat 6 yung ginamit nyo, mas matigas yung wire niya, mas mahirap siyang gamitin or ganitohin. Gawin ng
gawing Ethernet cable talaga na pwede mo nang gamitin sa mga gadgets or mga devices na meron ka. Kaya kung di pa kayo sanay, mas okay na gamitin muna yung Cat5 or Cat5e para malambot yung wire at di kayo ganun talagang mahirapan. Same procedure, and next papakita ko na sa inyo, dapat gagana siya. Ayan. Kinikrimp lang ulit. Basta pag may nag-click, kapag nag-crimp kayo, pag may nag-click na, ayun, ibig sabihin na lock na yun. Ayan. Ayan na yung dalawang magkabilang dulo. Itong isang video, same lang sila. Wait. Dito. Ganito, pag i-connect mo na, para makita mo kung tama ba. Pag nagkamali ka, for example, nagkamali ka ng connection, puputulin mo siya ulit. Para makita mo kung tama ba talaga yung connection na ginawa mo. Pwede mo siyang i-check ulit, pero pag na-crimp mo na kasi, for example, na-crimp mo na, hindi mo na siya talaga matatanggal doon kasi na-lock na yun eh. So, kailangan mo siyang putulin at ulitin mo yung connection mo. Ito yung LAN tester na ginagamit ngayon. Mas mabilis siyang gamitin. Kung gusto nyo bumili ng mga materials na ganito, sa Shopee ko lang siya nabili. So, mas madali nyo siyang makikita doon. Meron niyang mga mura lang. Ito, tignan nyo itong ginawa ko dito. Kung paano ko siya kinonect doon sa LAN tester. At kung paano siya gumana talaga. Kailangan nyo siyang i-gamitin. Pag straight through A yan, dapat pareha sila lahat gagana. Ayan. Bali tama yung ginawa kong connection, straight through A to, kasi gumana yung parehas na kabilang dulo ng wire ko. Ibig sabihin tama yung connection, pwede mo na siyang gamitin sa mga devices mo. Mas makakamura ka kaysa pagbibili ka ng talagang LAN cable. Kung kaya mo naman na gumawa ng ganito, mas okay, mas nakakamura. So, if you have questions regarding this, pwede kayong mag-comment dito sa video na to, and sasagutin ko kayo kung may mga questions pa kayo. And that's all for creating your own Ethernet cable. And thank you.